Namaste everyone, the Olizstore official YouTube channel ma हजुरहरुलाई स्वागत छ. So, today we'll be unboxing GoPro Hero 6. So, let's get started. Starting with the packaging system, if you have seen GoPro 5 box or your box, there is nothing different except for this part. We have GoPro Hero 6 Black, 12MP, 4K 60, 10 meters. इसको मतलब के हो भने यो क्यामेराले 12 मेगापिक्सल को भिडियो 4K 60 frames per second मा खिच्छ र साथसाथै यो वाटरप्रुफ पनि हो. यो साइडमा चाहिँ के छ भने यो बक्समा इन्क्लुडेड एक्सेसरिजहरु छन् र यो हामी अनबक्सिङ गर्दा हेर्छौं. क्विक स्टोरीज. यो चाहिँ एउटा एप हो which you can find it on Play Store या App Store. यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईले GoPro बाट खिचेको भिडियोलाई आफै जोडेर त्यसकोमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरु हालेर एउटा स्टोरी जस्तो बनाइदिन्छ र यो एकदम राम्रो एप हो. यसले चाहिँ के गर्छ भने बिगिनर भिडियोग्राफर या फोटोग्राफर्सहरुलाई सजिलो पार्दिन्छ भिडियो एडिट गर्नु पर्दैन र भिडियो एडिटिङ गर्न नआउने मान्छेहरुलाई पनि सजिलो पार्छ र मेन कुरा चाहिँ के हो भने भिडियो एडिट गर्न जस्तो अल्छी केही पनि लाग्दैन. If any editors over there watching this video, you know the pain. Now let's move towards the next side. Okay, as I have already told you, it takes 4K 60 frames per second मा भिडियो र त्यसको साथै 1080 पिक्सल मा 240 frames per second मा पनि खिच्छ र यो वाटरप्रुफ पनि हो र 10 मिटर्स गहिराईसम्म पनि यसलाई केही पनि हुँदैन र पुरानो मोडल जस्तै it has a voice control and touch system. Now let's start with the unboxing. यसलाई यहाँ राख्दियौं. So we have a paperwork. You break it, we'll replace it. र यहाँ भित्र यो इन्स्ट्रक्सन्सहरु छ यो GoPro लाई कसरी युज गर्ने भनेर. And we have some GoPro stickers. Now let's remove this part. Okay, here we have it. यो हेर्नु भन्दा अगाडि यो बक्स भित्र के छ हेरौं. So we have an instruction manual. USB 3.0 to USB-C. One attachment. Another attachment. And a battery. Okay, so we have the GoPro. यो चाहिँ एक्सेसरिजहरुसँग युज गर्छु which I'll be talking about later. पहिला यसलाई निकालौं. Now let's take a look around the camera. We have a compartment for battery and a micro SD card. Let's pop in the battery. Push. On this side we have compartment for USB Type-C and HDMI. On the top we have the mic and the record button. And on this side we have the power mode on and off. This side we have the touch screen, and on this side we have the camera. Now let's start the camera. As you can see, it takes 4K video at 60 frames per second. र त्यसको साथसाथै 2.7K को video at 120 frames per second. And it also has a new feature of video stabilization, जसले तपाईको भिडियो स्टेबल पार्छ र यो चाहिँ 4K 60 frames per second सँग चाहिँ पोसिबल छैन तर अरु फ्रेम रेट्समा चाहिँ पोसिबल छ at 4K 30 frames per second. Externally हेर्दा यो GoPro 5 जस्तै भयो पनि internally यसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट्स आएको छ. Like it has a super electronic image stabilization, improvement in image quality, higher frame rates and resolution combination, waterproof within 10 meter without a case. Guys, if you have GoPro Hero 5 को एक्सेसरिजहरु भने यो सँग मज्जाले चल्छ and you just save some money. Alright guys, hope you enjoyed the video. This was our first video. Hope you liked it. र हामी अरु कुरा पनि अनबक्सिङ गर्दै जान्छौं र please comment down के राम्रो लाग्यो र के राम्रो लागेन so we can improve on the video.